fún yín pé màmá fún yín ní update justice for Mohbad. Ṣé ti understand this? The reason being that Sherry, a lot of things we have to tell each other the truth at this point. Mo ti ń sọ fún yín pé àwọn people yẹn wọ́n fẹ́ gbáyàn ni. Ṣé ti understand this? Wọ́n ti ṣe rí and they still feel like ó ṣì ń sanwó káwọn ṣì tutù ṣe. Ẹ wo ìgbà tó sọ pé wọ́n fẹ́ ṣe second autopsy yẹn, gbogbo alájáde tá a dáwó tá a ṣe gbogbo ẹ̀. At the end of the day, wọ́n pín ṣe àpapín ni. Àti autopsy àti first tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣe is the same result with the second. Wọ́n ti sọ pé ká wá ṣe third. You to understand this? So nísìnyí tí DNA ti jáde, they've seen another way to come and scam all of you. Wípé àwọn fẹ́ lọ ṣe tissue based DNA labroad you. Ó máa cost between $30,000 to $50,000. Ṣé ti understand this? So bàbá Mohbad ò dẹ̀ lówó yẹn. Tó bá tẹ̀ gbé fún lẹ́ni pé kó lọ ṣe ibo ló ti fẹ́ rí, ó sì máa padà wá tọrọ donation náà. So gbogbo nǹkan tó ń ṣe ń sìn, mò ń jẹ́ kí everybody understand pé donation kò sí nǹkan tẹ́ lè sọ. Wọ́n fẹ́ gbowó ni. That is why àwọn ọ̀dẹ̀ ló ń fa kíni, ló ń fa kì í ṣe Wùmí ló ń dẹ́ anything dúró. Tó bá sọ pé kẹ́ lọ ṣe, bàbá Mohbad máa tún come with something to ṣe kíni, to counter it. Wọ́n ní kó ṣe Nàìjíríà olóhùn fẹ́. Kọ́ọ̀tì mú hospital olóhùn fẹ́. Kí ló wá fẹ́? I don't understand. Òun nìkan ló ń dá kíní ìdúró. That is, ṣé mọ̀, ó yàtọ̀ sí nǹkan tó ń gbé wá sórí social media to come and manipulate the public. Àwọn gangan ló ń ṣe manipulation, kì í ṣe Wùmí. Wùmí has been ready from day one. Bàbá Mohbad ní ó fẹ́. Ó sọ pé kóòtù ti gbà bọ̀dẹ̀, òun ò lè gba ti court. Wùmí ti ṣe DNA tẹ́lẹ̀, ẹlẹ́ẹ̀fẹ́ yẹn, kóòtù gan ò lè administer yẹn. Wọn ò lè gbà yẹn jàre. Bàbá Mohbad ìdẹ̀rẹ̀ on the other hand, òun sọ pé kóun lọ ṣe tòun nìkan. Báwo náà wọn lè admit ti Wùmí? Báwo náà ṣe máa admit ti bàbá Mohbad? Kò possible now. Nǹkan tí ò ti lè yẹ kán gba DNA Wùmí tí court present ẹ̀, tí bàbá Mohbad sọ pé òun ò fẹ́. Bàbá Mohbad dẹ̀ fẹ́ kán gba tòun. At this point, nobody trusts each other. The only person that can do it should be court. Torí mò ń sọ kíní kan fún yín pé tó bá yẹ pé ìlú òyìnbó, wọn ò tẹ̀ ní jẹ́ kẹ́ máa ṣe back and forth. Court máa ṣe nǹkan tó bá fẹ́ ṣe kẹ́ lọ ṣe. That is it. Bàbá Mohbad ló ń dá gbogbo wàhálà ilẹ̀. Ẹ jẹ́ nǹkan tí lawyer ẹ̀ sọ fún yín. Wọ́n ní from Baba Mohbad's lawyer. Wunmi said Baba Mohbad is only after property. Of course, ṣé wọ́n parọ́ money. Baba doesn't even know what royalty or property is. Ẹ má máa ṣe báyìí náà. Wọ́n ní Baba Mohbad ò mọ nǹkan tó ń pè ní property àbí royalty. Baba Mohbad ò mọ̀. Ọjọ́ tó mọ ẹ̀ kú, ta ló wọ́kọ́ ń béèrè password, tó ń béèrè gbogbo fóònù ẹ̀, tó ń béèrè YouTube password, tó ń béèrè everything. Ta ló wọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ń béèrè gbogbo password nígbà tí Mohbad kọ́kọ́ kú, lọ́jọ́ tó kú. Ní ọjọ́ tó kú, ta ló wọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ń grant interview pé wọn ò fóun ní anything o, kò ṣe nǹkan kan fóun o. Ṣé ti rí ń ṣe ara nǹkan tí mò ń sọ fún yín yẹn pé ẹ jẹ́ a máa decode ẹ̀ fún ara wa. This is not. Báwo lẹ ṣe máa sọ pé bàbá Mohbad ò mọ nǹkan tó ń pè royalty àbí property nígbà tó jẹ́ pé blogger gan lásán Yèyé Kúdí tó ń fight for justice for Mohbad. Bàbá Mohbad sọ pé òun ò fẹ́ bá sọ̀rọ̀ mọ́ torí pé kò fóun ní anything. Blogger lásán nìyẹn. Bàbá Mohbad làwa sọ fún yín pé òun ò mọ nǹkan tó ń pè ní property àbí royalty. Kí ni bàbá wa ń jà fún? Tó bá sọ pé òun ò mọ nǹkan tó ń pè ní property àbí royalty, kò yẹ kó máa bá Liam jà, kò yẹ kó máa bẹ̀rẹ̀ DNA náà. Ó yẹ kó fi gbogbo ẹ̀ lẹ́ni náà. Ẹ má máa fi ẹ̀tọ́ kan tọ́nà fún wa. A kì í ṣe wèrè lórí social media. Ìgbà tí Naira Marley sọ pé owó yẹn pọ̀ gan, owó yẹn máa tó bí $75,000 owó royalty Mohbad. Ìjọ yẹn ni ojú bàbá Mohbad ti ràn kó ń gbà báyìí. Ó mọ̀ pé ọmọ òun ní àwọn nǹkan kan. Ta ló dá gbogbo wàhálà ilẹ̀ tí ò bá ṣe bàbá Mohbad? Ọ̀dọ̀ ìyá ìyàwó ẹ̀ ló ń kówó sí o, ọ̀dọ̀ ìyá ìyàwó ẹ̀ ló ń ṣe kinní sí o. Bàbá Mohbad ló dá gbogbo wàhálà ilẹ̀. Gbogbo justice for Mohbad tó dàrú lọ́jọ́ tèmi, bàbá Mohbad ló dálẹ̀. Bàbá Mohbad ò mọ property, kò mọ owó, ó ti kọrin, ó ti ṣe fíìmù, ó ti ra church, ó ti ra lẹ̀ fún church, ó ti ra lẹ̀ fún ààrẹ, ó ṣe threesome nínú justice for Mohbad náà. Nínú justice for Mohbad náà ni kò dẹ̀ mọ nǹkan tó ń pè royalty àti property. They born not as night, it's not last night now. Only when I step into this case in November 2025, ìyẹn lawyer ló ń sọ̀rọ̀. That was when I discovered that there was a suit local you. There was a suit, local, at the Federal High Court where trial was supposed to commence.
Only I asked Baba Mohbad if he knew about it and he said no. I made some call and got the court process. Then I discovered that Wunmi and Adura, who were the main suspects in Mohbad's demise, ta ló fi wọ́n ṣe suspect. Now, it's not Wunmi again anymore. Adura to join Wunmi láti pa Mohbad. Mo rò pé the first narrative, because ọ̀rọ̀ yín, story yín ti change more than 1 billion times lórí justice for Mohbad. Ẹni Wunmi ló lọ yọ irin railings tó gun pa lọ́rùn. Ẹni Wunmi tí ìṣubú látòrí staircase ni. Nísìnyí ó ti wá di pé Àdúrà ẹ sọ pé wọ́n wá sọ fún Àdúrà nígbà yẹn sọ pé wọ́n wá sọ fún Àdúrà pé kó bá wọn cover ẹ̀ o. Nísìnyí ó ti wá di Àdúrà àti Wunmi ní prime suspect nínú ikú Mohbad. So Àdúrà àti Wunmi jọ gang together, ìyàwó àti àbúrò Mohbad tí wọn ò ní nǹkan kan lọ́wọ́, àbí tí ń ṣe pé wọ́n ní nǹkan tó ń ṣe. Wunmi ò níṣẹ́ lọ́wọ́, àbúrò Mohbad gan scott pẹ̀lú Mohbad ní kóun náà lè rí nǹkan kan ṣe. They will now gang and kill Mohbad without anything. Without anything. At least tó má ti fẹ́ pa Mohbad ṣe wọ́n sì máa ní sùúrù kí Mohbad gba royalty ẹ̀ tó wà lọ́wọ́ Naira Marley. Kò máa tí gbà. Wọ́n á dẹ̀ mú, wọ́n á dẹ̀ dùnbú ẹ̀ just like that. Àbúrò Mohbad máa pa Mohbad. Ilé tó ń gbé rent ni. Mọ́tò Range Rover tó fẹ́ rà gan kò tí ì sanwó tán. Wọ́n ti gba mọ́tò padà. Ilé tó ń gbé ń rent ẹ̀ ni. So báwo làbúrò Mohbad ṣe máa wá pa Mohbad? Come on. So kì í ṣe Wunmi mọ́ ń sìn. Ẹ tún ti mú another person join Wunmi. Ní nǹkan tó ṣe autopsy tí autopsy sọ pé medical negligence ni, kò sí EpiPen. Ẹ tún ti mú Àdúrà, ẹ tún ti jọ mọ́ Wunmi. Àmọ́ ẹ mú Liam náà, ẹ sọ pé kán pé mẹ́ta. Liam náà wà lára àwọn prime suspect. Torí tí ò bá ṣe pé orí ń ta yín. Ṣé bẹ́ẹ̀ sọ pé guilt wà lójú Àdúrà ní pé ó ń cover fún Wunmi. Nísìnyí Àdúrà tó ní prime suspect. These people, wọ́n á máa yí yín ríbaribo. Ẹ̀yin náà náà gbogbo ń yí orí ẹ̀. Because wọ́n mọ̀ pé ẹ̀ lè ronú. Anything tó bá ti gbé wá báyẹn máa gbà bẹ́ẹ̀ ni. Only I asked Baba Mohbad if he knew about it and he said no. I made some calls and got the court processing. Then I discovered that Wunmi and Adura were the main suspects in Mohbad's demise. Who were the main suspects in Mohbad's demise have gone behind to claim the royalty of Mohbad as at February 2025, 5 months after Mohbad died. And they never informed Baba Mohbad. Ṣé wọ́n ti wá kó property fún wọn àbí wọ́n ti wá kó royalty fún wọn? Ṣebí is a court processing. Ṣé wọ́n ti wá kó fún wọn? That is 2024, 2026 làwa yìí. Ṣé rí bó ṣe ń gbé nǹkan? Bó ṣe ń gbé nǹkan. Even gan bó bá ṣe apply for royalty yẹn gan, there's still some processes that will still go before they give them. Ṣé bó ṣe apply yẹn, ṣé wọ́n wá kó fún wọn? Ẹ máa gbọ́ o. Only they never inform Baba Mohbad. Ẹ dẹ̀ sọ pé bàbá ò mọ̀ pa royalty àbí property. But nísìnyí wọ́n inform ẹ pé wọ́n lọ file for suit ní Federal High Court fún royalty. Bàbá ò dẹ̀ mọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ royalty. But wọ́n ò dẹ̀ sọ fún bàbá, think now, ẹ jẹ́ á máa ronú. Àwọn people ẹ̀ wọ́n kàn dribble wà ní. Wọ́n dribble. Only they wanted to collect the royalty from Malia distributor. I had to ask Baba Mohbad that, are you sure these people were not the ones that paid Mohbad? Mohbad ò rí property. Ẹni sọ̀rọ̀. If this will make sense, if they had make sure Mohbad collected the royalty. Do you know how hard it is? Ìgbà tí Mohbad wà ní ayé tí ò rí gbà. Ṣé ìgbà tó wá kú tán náà máa wá fẹ́ kólẹ̀ àbí náà máa fẹ́ kólẹ̀ lódìdí? If Mohbad is worth 1 billion, ìgbà tó kú tán, ṣé ìgbà yẹn náà máa wá, ṣé wọ́n máa fún ní 1 billion yẹn? Ẹ jẹ́ á rò. Wọ́n á ti make sure pé tán bá fẹ́ pa lóòótọ́, wọ́n á ti make sure pé Mohbad ti gbowó yẹn, gba royalty yẹn kó tó di pé wọ́n pa. Still make sense. Gbogbo àti Mohbad wà ní ayé kò tí ì rí royalty gbà o. Tá bá sọ pé ìgbà tó bá kú tán, wọ́n wá kó. Do you know? Even gan ẹni sùúrù ẹ jẹ́ á wo kíní. Ní bank, téèyàn kan bá kú, bóyá parent èèyàn tó bá lówó sí bank, how many years ló máa ń take bank láti kólẹ̀? Kó present death certificate, kó present anything. How many years? Èmi gan èèyàn ò ní rí gbà. Ó ti lọ nìyẹn. Wàá present gbogbo nǹkan tó máa sọ pé kó present. Wọ́n máa fẹ́ ní déni, wọ́n máa fọlá dọ́là fún ẹ. That is it. Wọ́n máa fẹ́ ní déni, wọ́n máa ṣe kíni? Fọlá dọ́là fún ẹ. Téèyàn kan bá kú fún ẹ tó jẹ́ family ẹ̀, ṣé ẹ tẹ́ bá ti lose bí bàbá àbí ìyá yín rí, tẹ́ wá fẹ́ lọ gba
owó ẹ̀ tó wà bank wọn ò ní kó lẹ̀, wọn ò ní ṣe kíni, wọn ò ní kó lẹ̀. Ẹ máa gbọ́. Ó ní I had to ask Baba Mohbad that are you sure they are not the one that paid Mohbad? So they paid Mohbad because of royalty that when Mohbad was alive, he could not even collect. So they now pay him. So ìgbà tó ti kú tán ló máa wá kó royalty fún Wunmi àti Àdúrà. Ṣé wọ́n ti wá kó lẹ̀ láti 2024? That is it. Ṣé wọ́n ti wá kó lẹ̀? They just processed the application. They have not given it to them. And there are still so many things that still have to. Ṣé ìgbà tó ń ṣe autopsy tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ ló fẹ́ kó royalty ilẹ̀? But at least they still process it. Téèyàn bá kú fún yàn, èèyàn á sì lọ process owó ẹ̀ tó wà ní bank. Kì í ṣe pé automatically torí pé yàn ti kú lọ process owó ẹ̀ tó wà ní bank, ìwọ ló pa ẹni yẹn. No. I have processed for my parents before. That is it. Only we even heard that some of Malia's assets has been, some of Mohbad's assets has been sold. Which one? Emma sọ pé you heard, you are a lawyer. Oh yeah, by now you should be speaking facts. Which one of Mohbad's assets? Kí ló ní? This is how they manipulate you. Mo ti sọ fún yín, ẹ má máa gba àwọn short sentence yẹn. Which one? Nǹkan méjì ni Mohbad ní. Ilé tí gbogbo èèyàn rò pé ó ra ilé yẹn ní Banana Island, ní whatever place ibo ló wà gan. Wọ́n rò pé ó ra ilé yẹn ní. Nísìnyí, it's so clear that ó rent ilé yẹn ni. And those people cannot afford it. Wọ́n ti kó jáde. Mọ́tò Range Rover tó rà half payment ló san lẹ̀, kò tí ì sanwó pé wọ́n ti gba mọ́tò wọn padà. Wọ́n ti gba mọ́tò wọn padà. So asset wo náà wá tà? Kí ni Mohbad ní tán tà? Ilẹ̀ tí bàbá ẹ̀ sọ pé ó rà sọ́dọ̀ òun, ṣebí ilẹ̀ yẹn náà lọ sín sí? Kí ni wọ́n wá gbé tà? Ẹ bá mi béèrè. Tí ò bá ṣe pé wọ́n manipulate wà ní lórí social media. Kí ni asset Mohbad tán tà? Kò ní mọ́tò, kò ní ilé. Kí ni wọ́n wá ti tà? Royalty nìkan ni wọ́n dẹ̀ tí kó lẹ̀. So ẹni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ta asset ẹ̀. Kí ni wọ́n tà ní asset ẹ̀? Kí ni Mohbad ní tán gbé tà? Ó ní àbí bàbá Mohbad kan ló dé inú ilé Mohbad tó kó gbogbo aṣọ ẹ̀, tó kó gbogbo bàtà ẹ̀, tó kó gbogbo jewelry ẹ̀. Àbẹ́ ẹ̀rí lọ́rùn ẹ̀. Ó ní in the royalty suit, Wunmi described herself as an aloba, and Baba told me she's not an aloba because they only did introduction and Mohbad refused to proceed with the engagement because she cheated on him. Mohbad see that a wife he put in his house cheated on him, and he still kept her in the house as his wife, raising his son. Ṣebí ó lè divorce ẹ̀ kó lè dànù kó sọ di baby mama. Àbí? But Baba Mohbad ló mọ̀ pé Wunmi cheated on Mohbad. And Mohbad still kept a cheated woman in his house as his wife. Ó ń dáná fún, ó ń bá sùn lójoojúmọ́. Ẹ rí pé orí Baba Mohbad ti gbalẹ̀. Mohbad ọmọ kékeré, ọmọ 20 something. Ó keep obìnrin tó cheat on him sínú ilé àsìyàwó. Ẹ máa gbọ́ o. Baba Mohbad, if we cannot verify that, we cannot verify that. Baba Mohbad has challenged anybody to provide a video of where he was paying bride price for Wunmi's family. Baba Mohbad said she bear Adebanjo on her international passport. I filed a motion and she responded. She claims she is married to Aloba. Of course, we saw them now. Wọ́n ya fọ́tò wọn ṣe gbogbo ẹ̀. Àbáàrí nígbà tó wà nínú tí Mohbad kọrin. Àárín bàbá Mohbad àti ìyá Mohbad ló jókòó sí. Kí ló ń pè ní marriage ojú yẹn lọ? I filed a motion and she responded. She claims she's married to Aloba. She then filed another affidavit and she exhibited an NIN that has Aloba. But I am saying it with good authority that I have more than 5 NIN of Wunmi. That is Adebanjo. More than 5. Really? A barrister? Ṣé èèyàn lè ní NIN méjì? Not talk of 5. Kí ló wá fi ṣe? Ṣé yahoo ni Wunmi ṣe? These people are just looking for ways to keep tarnishing. The more they tarnish Wunmi, the more you people pay money. As if Emma rò pé wọ́n ń ṣiṣẹ́, wọ́n ń ṣe nǹkan kan. Wọ́n ń ṣe nǹkan kan. Owó ọwọ́ yín náà fẹ́ gbà. So they are going to create as many stories as possible. Ẹ̀yin ẹ máa fact check àwọn stories. Ẹ̀yin tẹ́ sọ pé ẹ̀rí kíní mo tún kà fún yín. Ẹ fact check stories.
ẹ fast check àwọn stories, ẹ má máa gbọ́n bá ṣe gbé fún yín ẹ máa gbà. Wùmí ń lo ó mà ti travel airport ló yẹ kó ti dá dúró, ṣèbó lọ Tanzania fún Priscilla's wedding, airport ló yẹ kó ti dá dúró. Kò síbi tó bá máa ṣáínà ẹ̀ sí báyìí, àwọn àmọ̀ pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ kí ló ń ṣẹlẹ̀ kí ló ń ṣẹlẹ̀. Ẹ máa gbọ́. Only can one person have different NIN? It means one was forged. Ẹ sọ pé kí lawyer, ṣebí you are a lawyer, tender it in court now. Kò kì í ṣe social media lèyàn. Wùmí ní NIN tó pọ̀. You are a lawyer that works for the government, àbí? Sue her to court. Lawyer inú court ló ṣá wà. Ibẹ̀ yẹn gan ló yẹ kó ti kọ́kọ́ sue, kò tí ẹ yẹ kẹ́ wá sórí social media. You say you have more than, that means pé ó ń ṣe nǹkan kan tí ò dá. Ó yẹ kó arrest ẹ, ó yá sue her to court. A lawyer that is running to social media. Only it was forged, and I've written a letter to NIN and the DSS and the immigration office to confirm the fake and the original one. Oh, that's it, Wùmí náà. Ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ gọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ fẹ́ gọ̀ o. Ṣé tí ọ̀nà sọ ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ gọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ fẹ́ ṣe kí ni lẹ́kọ̀ọ́ fẹ́ gọ̀. Only our desperation is too much. This made me confirm Mo was murdered because of desperation. No facts, no evidence, no glove, no murder weapon, but desperation. Wùmí buy Mohbad because she's desperate. So nǹkan tí barrister fẹ́ lọ sọ ní court nìyẹn, kàn fi arrest Wùmí. Ṣé rí pé kò ní fact, kò ní anything. No fact linking Wùmí to this crime, but only desperation, based on desperation. As a barrister to study law, desperation ló fẹ́ fi sue Wùmí sí court. Only we don't even know the person collecting immunization royalty. Baba is just concerned about Baba is not concerned about royalty. All he wants is justice. Again, so Baba is concerned about royalty. Emma Parokwa. Baba is interested in the royalty. He's not concerned about the justice. Kí Mohbad lo 100 years in Baba will mind. Ṣé wọ́n ti ṣe autopsy méjì àti toxicology méjì. Wọ́n dẹ̀ ti determine pé Mohbad died of natural or medical negligence. Kí ló dé tí bàbá ò sí ọmọ ẹ̀? Wọ́n ti parí ìyẹn ní gangan ní justice náà. Wọ́n ṣáà ti parí yẹn. Bàbá ò sí ọmọ ẹ̀. Bàbá ń jà torí DNA ṣe. Ẹ̀dẹ̀ sọ pé bàbá is not interested in royalty. Ẹ kọ́là kúrò lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kọ́ òkọ́là. Ẹ̀yin tẹ́ bá ṣe fẹ́ gọ́ lẹ ṣe fẹ́ gọ́. At this point, ẹ̀kọ́ ti fojú mímọ́ hàn. Wípé wọ́n play games ni. They are just playing with your head. Kò sí any case in any way. Wọ́n kàn fẹ́ gbogbo ọwọ́ yín nítorí pé wọ́n mọ̀ pé emotion, you are always driven by emotion.